హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం ASP.NET కోర్ ఎంఈసిలో యాక్షన్ రిజల్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్షన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ASP.NET కోర్ ఎంఈసి. వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ మెథడ్? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు యాక్షన్ రిజల్ట్, యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. ఆల్ ది పబ్లిక్ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ ఏ కంట్రోలర్. సో దట్ మీన్స్ చూడండి, ఆల్ ది పబ్లిక్ మెథడ్స్ inside a controller which respond to the incoming URL or HTTP request are known as action methods. సో యాక్షన్ మెథడ్స్ అంటే మనకి కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్, లైక్ పబ్లిక్ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కంట్రోలర్లో ఉన్న పబ్లిక్ మెథడ్స్, అవి ఇన్కమింగ్ యూఆర్ఎల్ ఆర్ లేదంటే హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాండ్ అయ్యేది ఏదైతే మెథడ్ ఉంటుందో వాటిని మనం యాక్షన్ మెథడ్స్ అంటాం. అలాగే ఎప్పుడైతే యాక్షన్ మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు సమ్ రూల్స్ అనేది ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే యాక్షన్ మెథడ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పబ్లిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఇది ఓవర్లోడ్ చేయట్లేదు, రైట్? ఓవర్లోడ్ అనేది చేయకూడదు. అండ్ అలానే స్టాటిక్ మెథడ్ కూడా అవ్వకూడదు. మనం క్రియేట్ చేసే మెథడ్ అనేది పబ్లిక్ మెథడ్, ఐ మీన్ బై డిఫాల్ట్ లైక్ అది పబ్లిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. రిటర్న్ టైప్, ఐ మీన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ పబ్లిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఓవర్లోడ్ చేయకూడదు. అలాగే స్టాటిక్ మెథడ్ అవి ఉండకూడదు, రైట్? అండ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఈస్ ది బేస్ క్లాస్ ఆఫ్ all the result types that an action method returns. సో యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో యాక్షన్ మెథడ్ అంటున్నాం. సో యాక్షన్ మెథడ్ అనేది రిటర్న్ చేసే టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ అంటున్నాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బేస్ క్లాస్, ఈస్ ది బేస్ క్లాస్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిజల్ట్ టైప్స్. సో రిజల్ట్ టైప్స్ ఏదైతే ఎన్ని టైప్స్ అయితే ఉన్నాయో వీటన్నిటికి కూడా యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది మనకి బేస్ క్లాస్. క్లియర్? యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే రిజల్ట్, ఐ మీన్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి రిజల్ట్ టైప్స్ అన్నిటికీ కూడా మనకి బేస్ క్లాస్ అన్నమాట. క్లియర్? అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం, వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ రిజల్ట్. సో ప్రీవియస్ లో మనం యాక్షన్ మెథడ్ చూసాం, అండ్ ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇన్ ASP.NET Core MVC, an action result is an object that represent the result of an action method within the controller. An action result is an object. So action result అనేది object that represent the result of an action method. యాక్షన్ మెథడ్ యొక్క రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది యాక్షన్ మెథడ్ అనేది, దట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? An action method is responsible for processing the client's request and generating an appropriate response. Action method వర్క్ ఏంటి? క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ తీసుకొని, సో దట్ మీన్స్ ఆల్ పబ్లిక్ మెథడ్స్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ ఇన్కమింగ్, ఐ మీన్ విచ్ విల్ రెస్పాండ్ టు ఇన్కమింగ్ యూఆర్ఎల్స్ ఆర్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అని. సో దీని యూజ్ ఏంటి? యాక్షన్ మెథడ్ యూజ్ ఏంటి? క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయటం అండ్ అలానే అప్రాప్రియేట్ రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ చేయటం. ఇది ఈ యాక్షన్ మెథడ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ది యాక్షన్ రిజల్ట్, జాగ్రత్తగా గమనించండి, ది యాక్షన్ రిజల్ట్ దట్ మీన్స్ యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే రిజల్ట్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ అంటున్నాం. సో దిస్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఎన్కాప్సులేట్స్ ది డేటా and behavior needed to create the response that will be sent back to the client. సో ఏదైతే యాక్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుందో క్లయింట్ కి, అంటే అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేస్తుందో, ఈ జనరేట్ చేసే రెస్పాన్స్ అనేది, సో దానిలో ఉన్న డేటా కానీ బిహేవియర్ కానీ యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది ఎన్కాప్సులేట్ చేస్తుంది, అంటే బయటకి ఎక్స్పోజ్ చేయదు, రైట్? అండ్ ఇదేం చేస్తుంది? వచ్చిన రిజల్ట్ ని మనకి క్లయింట్ కి సెండ్ చేస్తుంది, రైట్? సెండ్ బ్యాక్ టు ది క్లయింట్. అండ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఈస్ ది రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ మెథడ్. సో యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది మనకి యాక్షన్ మెథడ్ యొక్క రిటర్న్ టైప్.
మీన్ రిటర్న్ టైప్ అన్నాం. సో రిటర్న్ టైప్ మీన్స్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిజల్ట్ ని మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం. అలానే ది యాక్షన్ రిజల్ట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. యాక్షన్ రిజల్ట్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ప్రీవియస్ ఏం చెప్పుకున్నాం, యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది బేస్ క్లాస్ అండ్ దట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. క్లియర్? అండ్ it is the base class for all types that an action method returns. యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే అన్ని టైప్స్ కి ఇది బేస్ క్లాస్. సో ప్రీవియస్ కూడా నేను లాస్ట్ స్లైడ్ లో కూడా అదే డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో యాక్షన్ రిజల్ట్స్ అంటే చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, వ్యూస్, పార్షియల్ వ్యూ, రీడైరెక్ట్, JSON, కంటెంట్, ఫైల్, రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ యాక్షన్ రిజల్ట్ క్లాస్. సో ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్ టైప్, రైట్? అబ్స్ట్రా అంటే యాక్షన్ మెథడ్ యొక్క రిటర్న్ టైప్స్ దట్ ఆర్ రిజల్ట్ యాక్షన్. సో యాక్షన్ రిజల్ట్. సో ఇవి కూడా మనకి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ యాక్షన్ రిజల్ట్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేయబడ్డాయి. అండ్ దీస్ టైప్స్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ మెథడ్. సో యాక్షన్ మెథడ్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ కింద వీటిని యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్? అండ్ నార్మల్ గా చూడండి, ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ దేని నుంచి డెరైవ్ చేసాం మనం? ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్. దట్ మీన్స్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్, యాక్షన్ రిజల్ట్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మనం డెరైవ్ చేసాం. సో దీనిలో ఏమంది? వన్ కన్స్ట్రక్టర్, సో యాక్షన్ రిజల్ట్, అండ్ టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ రిజల్ట్, అసింక్రోనస్ క్లాస్. రైట్? యాక్షన్ రిజల్ట్ లో మనకి వన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC. సో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో an action method can return many different types of action results. యాక్షన్ రిజల్ట్స్ అనేది లైక్ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది రిటర్న్ చేసే టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఈచ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ రిటర్న్స్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఫార్మాట్. సో ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది డిఫరెంట్ రిజల్ట్ ఫార్మాట్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. యాక్షన్ రిజల్ట్ ఈస్ ది బేస్ క్లాస్ ఆఫ్ ఆల్ రిటర్న్ టైప్స్. సో యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది బేస్ క్లాస్ మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యూ రిజల్ట్ టైప్. సో యాక్షన్ రిజల్ట్స్ లో వ్యూ రిజల్ట్. సో వ్యూ రిజల్ట్ ఇన్ ASP.NET Core MVC action result is used to render and return HTML views to the client's browser. వ్యూ రిజల్ట్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రెండర్ అండ్ రిటర్న్ HTML వ్యూస్ టు క్లయింట్ బ్రౌజర్. క్లయింట్ బ్రౌజర్ కి HTML వ్యూస్ ని రిటర్న్ చేయడానికి, అలానే వాటిని రెండర్ చేయడానికి వ్యూ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ జనరేటింగ్ ది HTML కంటెంట్ దట్ ది యూజర్ సీస్ ఇన్ ది బ్రౌజర్. వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఏదైతే యూజర్ అనేవాడు చూస్తూ ఉంటాడో ఆ HTML కంటెంట్ అనేది వ్యూ రిజల్ట్ యూస్ చేసి మనం జనరేట్ చేస్తుంటాం. రైట్? సో వ్యూ రిజల్ట్స్ అలౌస్ యూ టు కంబైన్ డైనమిక్ డేటా. సో డైనమికల్ గా మనం లొకేట్ చేసే రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వ్యూ రిజల్ట్ అనేది అలౌ చేస్తుంది. సో విత్ HTML టెంప్లెట్స్. సో HTML టెంప్లెట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి అండ్ క్రియేట్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ బై క్రియేటింగ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అనమాట. సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి టూ మెయిన్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వ్యూ రిజల్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ పార్షియల్ వ్యూ రిజల్ట్. సో దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ వ్యూ రిజల్ట్. వ్యూ రిజల్ట్ అనేది కామన్ గా యూజ్ చేసేది. సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ ఫుల్ HTML వ్యూ దట్ విల్ బి రెండర్డ్ అండ్ రిటర్న్ టు ది క్లయింట్. సో క్లయింట్ సైడ్ మనకి రెండర్ అయ్యి అలాగే డేటాని రిటర్న్ చేసేది HTML వ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో క్లయింట్ కి రిటర్న్ చేసేది. దానికోసం మనం ఈ వ్యూ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ యూజెస్ ది రేజర్ వ్యూ ఇంజిన్ టు రెండర్ డైనమిక్ కంటెంట్. సో డైనమిక్ కంటెంట్ ని రెండర్ చేయడానికి మనకి వ్యూ రిజల్ట్ అనేది లైక్ వ్యూ ఇంజిన్, రేజర్ వ్యూ ఇంజిన్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ we can pass a model to view. మన వ్యూలోకి మోడల్ ని పంపించవచ్చు. సో మోడల్, సో మనం దీంతో వర్క్ చేస్తున్నాం రైట్? సో విచ్ ది వ్యూ క్యాన్ యూస్ ది జనరేట్ డైనమిక్ కంటెంట్. సో డైనమిక్ కంటెంట్ ఏదైతే జనరేట్ చేసినా అక్కడ మనం మోడల్ అనేది పంపించవచ్చు వ్యూకి, రైట్? అండ్ అలాగే పార్షియల్ వ్యూ రిజల్ట్. ఏ పార్షియల్ వ్యూ రిజల్ట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పార్షియల్ వ్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లార్జ్ వ్యూ. సో లైక్ మీకు ఇక్కడ ఒక పేజ్ లో యూజ్ డేటా పెట్టే బదులు మనం ఇక్కడ పార్షియల్ వ్యూ అనేది యూజ్ చేసి సేమ్ వ్యూలో మనం ఈ పార్షియల్ వ్యూని రెండర్ చేయొచ్చు. సో పార్షియల్ వ్యూస్ కెన్ బి రెండర్డ్ విత్ ఇన్ ది అదర్ వ్యూస్ ఆర్ పార్షియల్ వ్యూస్, రైట్? allowing you to create a modular and reusable UX component.
సో ఒక పేజ్లో లోడ్ ఎక్కువ కాకుండా మనం వాటిని పార్టీషన్ చేసుకుందాం. మాస్టర్ యూస్ అనేది యూస్ రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కంటెంట్ రిజల్ట్ టైప్. Content results in ASP.NET Core MVC are action results that allows us to use written raw content. Written raw content. So that means the format will be like HTML or JSON or XML or otherwise download files CSV or XML or PDF files. So ఈ ఫార్మాట్ అంతా కూడా మనం ఇలా ఈ కంటెంట్ ఫైల్ యూస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ కంటెంట్ రిజల్ట్ చూద్దాం. కంటెంట్ రిజల్ట్ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద వ్యూ రిజల్ట్. సో represents a response containing raw text based content. Raw text, right? So it allows you to specify the content, content type, and encoding that will be sent to the client. One content and content type అనేది మనం ఇవ్వాలి, రైట్? అండ్ ఎన్కోడింగ్ దట్ విల్ బి సెంట్ టు ది క్లయింట్. సో ఇది వచ్చేసి ఎన్కోడ్ అయ్యి మనకి క్లయింట్ బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ జేసన్ రిజల్ట్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ రెస్పాన్స్ కంటైనింగ్ జేసన్ ఫార్మాటెడ్ కంటెంట్. సో జేసన్ ఫార్మాటెడ్ కంటెంట్ అనేది మనకి జేసన్ రిజల్ట్లో ఉంటుంది, యూసెస్ చేస్తాం. అలాగే ఫైల్ రిజల్ట్స్. సో ఫైల్ రిజల్ట్స్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ మనం ఫైల్ రిజల్ట్స్ అని యూస్ చేస్తాం. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్. So while coming to redirect results in ASP.NET Core MVC are type of action results that instructs the client's browser to navigate to different URLs. Different, మన ప్రాజెక్ట్ కాకుండా డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్లోకి అదర్ దాన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ రీడైరెక్ట్ అవడానికి ఆర్ యాక్షన్ విత్ ఇన్ ది కంట్రోలర్. యాక్షన్ విత్ ఇన్ ది అప్లికేషన్, దట్ మీన్స్ కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్లోకి మన అప్లికేషన్లో ఉన్న కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్కి మనకి రీడైరెక్ట్ అవడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో దే ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ యూ నీడ్ పర్ఫార్మ్ a redirection such as after a form submission or when handling authentication. లైక్ మనకి లాగిన్ అయిన తర్వాత మెయిన్ పేజ్లోకి రావడానికి కానీ, లేదంటే డేటా సబ్మిట్ చేశాక మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ మెయిన్ పేజ్లోకి రావడం, లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి లాగిన్ ఫైల్లోకి రావడం. సో ఇలా రీడైరెక్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దీనిలో 3 types ఉన్నాయి. Redirect result. So this represents a response that instructs the client's browser to redirect a different URL outside the application. Outside of the application. So నా అప్లికేషన్ నుంచి గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వెళ్ళాలి. సో అలాంటప్పుడు నేను ఈ రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ అలాగే రీడైరెక్ట్ టు రౌట్. సో this represents a response that redirect to specific route configured in application. So route config ఉంటుంది మనకి attribute routing or సో జనరల్గా అట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దట్స్ జస్ట్ రౌట్ నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం. సో అలా ఆ రౌట్ అనేది దీనిలో మనం స్పెసిఫై చేస్తే రీడైరెక్ట్ రౌట్ అనేది ఈ డైరెక్ట్ యాక్షన్ మీద మనకి ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్. అండ్ సేమ్ రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ రిజల్ట్. సో రిప్రజెంట్స్ ఏ రెస్పాన్స్ దట్ రీడైరెక్ట్స్ టు స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అండ్ కంట్రోలర్. సో మనం కంట్రోలర్ నేమ్ అలానే ఈ యాక్షన్ అని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ రిజల్ట్. సో డైరెక్ట్గా యాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ స్టేటస్ రిజల్ట్స్. సో మనం ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి. దట్ మీన్స్ దానికి ఒక్కొక్క ఎర్రర్కి ఒక్కొక్క స్టేటస్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. సో స్టేటస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC are action results that allows you to return HTTP status code along with optional content. So HTTP status కోసం మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. So they are used to indicate the outcome of an operation or to communicate the current state of the server response to the client. So current state of the సర్వర్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో క్లయింట్తో, సో దానికి కరెంట్ స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో దీనిలో స్టేటస్ కోడ్ రిజల్ట్ అన్నాం. సో స్టేటస్ కోడ్ రిజల్ట్ మీన్స్ ఇది హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. అలాగే నాట్ ఫౌండ్ రిజల్ట్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఏదైనా డేటా కోసం సెట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ కాకపోతే జస్ట్ 404 అదే. సో హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ 404 దట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. అలానే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ రిజల్ట్. సో హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ 400. సో దట్ మీన్స్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. అలానే ఓకే రిజల్ట్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూస్ ఫైన్ దాన్ని అని ఇప్పుడు మనకి హెచ్టిటిపి స్టేటస్ 200 అంటాం. సో దట్ ఈస్ ఓకే. సో మన పోస్ట్ మ్యాన్లో కానీ ఫిల్టర్లో కానీ యూస్ చేసేటప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్.
So ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC are action results that allows you to return arbitrary objects as responses అంటారు. రైట్ ఆర్బిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాం. See, నార్మల్గా మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. రైట్ స్టూడెంట్ డేటా ఉంది మనకి. ఈ స్టూడెంట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్ వ్యూలో మనం పంపించవచ్చు దీన్ని బై యూజింగ్ లైక్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్. సి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తాం సో అప్పుడు మీకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూపిస్తాను. సో దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ సచ్ యాజ్ custom classes, built-in types or collections. సో ఇవి మన కస్టమ్ క్లాసెస్ మనం డిఫైన్ చేసిన క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, అలాగే బిల్ట్ ఇన్ టైప్స్ అవ్వచ్చు, ఆ కలెక్షన్స్ ఏదైనా కానీ మనం దీంట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ వెన్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ డేటా ఇన్ ది ఫార్మాట్ that can be automatically serialized into different content types. So, example JSON or HTML based on client's preference. So, client preference ని బేస్ చేసుకొని పర్టికులర్గా క్లయింట్ అనేవాడు నాకు JSON ఫార్మాట్లోనే కావాలి అని అడిగాడు, లేదంటే XML ఫార్మాట్లో డేటా కావాలి అని అడిగాడు. సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఆటోమేటికల్గా సీరియలైజ్ చేసుకోవాలి ఇంటూ డిఫరెంట్ కంటెంట్. సో ఈ డేటా ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆటోమేటికల్గా సీరియలైజ్ అనేది చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం, మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. రిప్రజెంట్ ది రెస్పాన్స్ కంటైనింగ్ ది ఆర్బిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ది లిమిట్ ఉంది ఈ కక్ష అంటాం రైట్. అది సో ఆర్బిటరీ మీన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే సింగులర్ లైక్ ఏకపక్షం అంటాం రైట్. రైట్ objects. So it's often used with content negation to automatically select the appropriate format based on the client's preference. So client preference basis మనం ఇక్కడ ఈ ఆర్బిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి లైక్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది మనకు వర్క్ చేస్తుంది రైట్. సో దే ఆర్ కామన్లీ యూస్డ్ ఇన్ ఏపీఎస్ టు ప్రొవైడ్ రెస్పాన్స్ కంటైన్ ది డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. సో డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఏపీఎస్ నుంచి రెస్పాన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అలాగే making it easy to build APIs. So we can use APIs and easier build చేయొచ్చు that can serve multiple content types without duplicating the logic for each content type. So duplication నుంచి కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. And next one, what should be the return type of an action method? So action result or specific derived type. యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏంటి ఏమొస్తుంది మనకి, యాక్షన్ రిజల్టా లేదంటే స్పెసిఫిక్ గా డెరైవ్డ్ టైప్ ఏదైనా ఉంటుందా అని చెప్పేసి. సో ఇన్ ASP.NET Core MVC we have the flexibility to choose between using the action result based class or specific derived types as the return type for the action method. సో యాక్షన్ మెథడ్ కి మనం స్పెసిఫిక్ టైప్ అనేది అంటే ఇదే రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఏం లేదు, మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ తీసుకోవచ్చు, అలానే డెరైవ్డ్ టైప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చూడొచ్చు. సి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్ మనకి ఇక్కడ ఇట్ రిటర్న్స్ వ్యూ అంటే వ్యూ రిజల్ట్ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు, ఇన్ కేస్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే జేసన్ రిజల్ట్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే యాక్షన్ రిజల్ట్స్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ టైప్ అనేది మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం మల్టిపుల్ వ్యూ రిజల్ట్ ని రిటర్న్ చేయాలి ఒక యాక్షన్ మెథడ్ లోనే అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సో ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. when we use the action result base class, you are indicating that a specific type of action result will be determined dynamically based on the context, content negation and other factors. So this approach offers great flexibility in changing the response type based on the different scenarios. Okay. If your action method returns different kind of results based on a different conditions,
then you should use action result return type. Clear? Different kind of result అనేది based on the different condition మనం రిటర్న్ చేస్తుందంటే అప్పుడు మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ అనే రిటర్న్ టైప్ ని యూస్ చేస్తాం. As index method returns two types of results, clear, view result and JSON. So we are using the action method return type as action return. So view and JSON action results. ఇది action method. Clear? And using specific derived type. మరి derived type అనేది ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. So you explicitly define the return type of your action method as a specific derived type like view result, JSON result, redirect result. And explicitly, I mean, by using action method కాకుండా డైరెక్ట్ కూడా మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ అనేది చేయొచ్చు యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ని. సో దట్ మీన్స్ ఎందుకు ఎట్లా దట్ మీన్స్ దాని పర్టికులర్ రిటర్న్ టైప్ అనేది మనకి రిటర్న్ లైక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది మనకి తెలిసినప్పుడు. This approach can provide more clarity and improve readability by making it explicit. So what type of response the action method will produce? What type of response that action method will produce? So JSON result అనేది మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది రిటర్న్ చేసే టైప్ మనకి ఇక్కడ JSON ఉన్నాం, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యాక్షన్ మెథడ్ ఇది రిటర్న్ చేసే టైప్ బట్టి మనం ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ యాక్షన్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ వన్ టైప్. That's the result, JSON result. So it is advisable to use JSON result. ఇప్పుడు మనం JSON results ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. Clear? Next one, what is the difference between iAction results and action results? So iAction result is an interface provided by the ASP.NET Core MVC framework that represents the result of an action method. That represents the result of an action method. బేసిక్గా iAction result అనేది మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం, నేను దాని నుంచి డెరైవ్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఈ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది ఏమో ఒక ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దట్ రిప్రజెంట్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ మెథడ్. యాక్షన్ మెథడ్ యొక్క రిజల్ట్ ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ దట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్షన్ మెథడ్. సో యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యే డిఫరెంట్ యాక్షన్ మెథడ్స్ ఇది it serves as a contract number. Clear? So by returning an action result, you indicate that your action method can be produce a variety of possible responses, including views, files, and something. So different types. And coming to action result is an abstract base class. So man chepkunnam. Action result is a abstract base class. So that implements the ఐ యాక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. ఏదైతే ఇక్కడ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాస్. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా దీనిలో ఉన్న మెథడ్స్ మనం వాటిని ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు బి కన్వీనియంట్ వే టు రిటర్న్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ వితౌట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ స్పెసిఫైయింగ్ ది డెరైవ్డ్ రిజల్ట్ టైప్స్. క్లియర్? అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యూ రిజల్ట్ లోకి వచ్చింది. సో వ్యూ రిజల్ట్ లోకి వచ్చేవాటికి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసాం వ్యూ రిజల్ట్ అండ్ పార్షియల్ వ్యూ రిజల్ట్స్. సో వ్యూ రిజల్ట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ దట్ రిప్రజెంట్స్ రెస్పాన్స్ కంటైనింగ్ ఎన్ హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూ రెస్పాన్స్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. దట్ విల్ బి రెండర్డ్ అండ్ రిటర్న్ టు ది క్లయింట్స్ బ్రౌజర్. సో హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్లయింట్ బ్రౌజర్ కి రిటర్న్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ రిజర్వ్ వ్యూ ఇంజిన్, రైట్? So the view result class derived from the action result base class. And if you go to the definition of view result class, then we'll see the signature. Like you should view result of మనం ఇట్లా వీటిని చూస్తాం. So first of all మనం ఒక MVC application క్రియేట్ చేద్దాం. ASP.NET with 4.
See, return view. So ఇక్కడ చూడండి యాక్షన్ రిజల్ట్స్ మనం గో టు డెఫినేషన్. సో డెఫినేషన్లోకి వెళ్ళాం. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి దీని డెఫినేషన్లో మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ లైక్ యాక్షన్ రిజల్ట్కి యాక్షన్ రిజల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ప్రీవియస్ ఫస్ట్లో చూసాం రైట్. అండ్ అలానే ఇక్కడ రిటర్న్ వ్యూ. సో వ్యూ డెఫినేషన్లోకి వెళ్ళాం. సో వ్యూ రిజల్ట్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ like view result, right. So దీని మొదట్లోకి వెళ్ళాం. Go to definition. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి వ్యూ రిజల్ట్. సో ఐ యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి మనం ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ లైక్ ఇట్స్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంతకుముందు చూసాం మనం ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ అండ్ యాక్షన్ రిజల్ట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బేస్ క్లాస్, రైట్, ఇది క్లాస్, అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంటర్ఫేస్, రైట్. సో ఒకసారి ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్స్. సో దీనిలో వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ రిజల్ట్ అండ్ అలానే action result definition printup. So it's a abstract class, right? So inheriting from I action result. Clear? And now E action result definition. So ఇక్కడ చూడండి మనకి view result definition వెళ్ళాం. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి స్టేటస్ కోడ్, వ్యూ నేమ్, మోడల్, అలానే వ్యూ డేటా డిక్షనరీ, వ్యూ డేటా అండ్ టెంప్ డేటా, మెన్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓవర్ రైడ్ అయినా. సో ఐ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ నుంచి మనం దీన్ని తీసుకున్నాం అండ్ అలానే ఓవర్ రైడ్ అయినా చేస్తున్నాం. సో ఎలా అంటే టు ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్లో మనకి ఇక్కడ టాస్క్ అని చెప్పేసి ఎగ్జిక్యూట్ రిజల్ట్ సింక్ అని ఉంది, రైట్. సో ఇది ఇంటర్ఫేస్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటాం. క్లియర్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అనేది చేసుకుంటాం. సో దీని డెఫినేషన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. క్లియర్. అండ్ నా వ్యూ రిజల్ట్ సంబంధించి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యూ రిజల్ట్లో సి ఒక మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్. సో ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకా ఐడి, నేమ్. నెక్స్ట్ వన్ హోమ్ కంట్రోలర్లో ఇది ఇండెక్స్ 137 అండ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చూడండి ఇంటర్ఫేస్ నుంచే తీసుకున్నాం. సో అవసరం లేదు యాక్షన్ రిజల్ట్ ఇండెక్స్. లైక్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన వ్యూ రిజల్ట్ కదా. సో వ్యూ రిజల్ట్ చేంజ్ చేసాం. అండ్ నా ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇండెక్స్ రిజల్ట్ లైక్ ఏదైతే నేను ప్రోడక్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశానో సో మోడల్ యాడ్ చేసుకున్నాం. ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ప్రోడక్ట్. The first one ID equals to 1. Next one name equals to some other. So best. Right? And the return it is suppose odd. So return here. And now e index key view generate chada. Add view.
product. సరే రన్ చేసి చూద్దాం. సో ఐడి నేమ్. ఓకే, ఐడి అండ్ నేమ్. ఇది వ్యూ రిజల్ట్ జస్ట్ HTML కంటెంట్ మనం తీసుకున్నాం. అండ్ అలానే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక వ్యూ యాడ్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ వ్యూస్లో వచ్చేప్పటికి హోమ్లో ఒక పార్షియల్ వ్యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేద్దాం పార్షియల్ వ్యూ. సో వ్యూ జస్ట్ పార్షియల్ వ్యూ అనేది జస్ట్ ఎంటీ క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మన కంటెంట్లోకి వెళ్దాం. సో ఇది నార్మల్ వ్యూ రిజల్ట్ కదా. నెక్స్ట్ పార్షియల్ వ్యూ చూద్దాం. So partial view result in ASP.NET Core MVC is a type of action result that allows you to render and return a partial view that can be called from another view. That can be called from another view. So వేరే ఒక వ్యూ నుంచి మనం ఈ పార్షియల్ వ్యూని మనం కాల్ చేస్తాం. సో పార్షియల్ వ్యూస్ ఆర్ రైజబుల్ కాంపోనెంట్స్ that can be embedded within other views, allowing you to create modular UI element. సో ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఎంవిసిలో ఐడియా ఉంది, రైట్. సో పార్షియల్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ కోడ్లో మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో పార్షియల్ వ్యూలోకి వెళ్తే మనకి సేమ్ స్టాటస్ కోడ్ వ్యూస్ అండ్ మోడల్, రైట్, సేమ్. ఇంకా సిగ్నేచర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, రైట్. అండ్ పార్షియల్ వ్యూ జనరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్షియల్ వ్యూ అనేది ఒక వ్యూ అనేది మనం జనరేట్ చేసుకున్నాం, రైట్. అండ్ అలానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మోడల్ అనేది జనరేట్ చేసుకున్నాం బేస్డ్ ఆన్ రైట్. సో ప్రొడక్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనకి వ్యూ ఇంపోర్ట్లో సో మోడల్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఉంది. సో ఇది మనం చెప్పుకున్నాం, రైట్. వ్యూ ఇంపోర్ట్ అనేది సో అందుకని ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రైట్. అండ్ నౌ సో డివిజన్ క్లాస్ జస్ట్ product ID. So model dot ID, right. And next one control D press చేస్తే అలా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ లైన్, రైట్. సో మనం చెప్పాలి, రైట్. సో ఇది వచ్చేసి మనం పార్షియల్ వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో పార్షియల్ వ్యూ జస్ట్ వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పార్షియల్ వ్యూని కాల్ చేసినప్పుడు మనకి రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో పార్షియల్ వ్యూ రిజల్ట్, సో ఇండెక్స్ ఆర్ ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ పైన తీసుకున్నాం కదా, దీన్నే మారుతాం పార్షియల్ వ్యూ రిజల్ట్, రైట్. సో ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ రిమైన్స్ సేమ్, వాటిని అలాగే ఉంచుదాం. అండ్ రిజల్ట్ టైప్ పార్షియల్ ఓకే. అండ్ రిటర్న్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇది ఇండెక్స్ని కాల్ చేస్తే మనం కాల్ చేసిన ఇండెక్స్ మెథడ్. సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇది టైప్ చూడండి, పార్షియల్ రిజల్ట్ నేమ్ పార్షియల్, రైట్. సో అగైన్ మళ్ళీ ఇది రన్ చేద్దాం. సో అంటే ఇండెక్స్ లోడ్ చేస్తే మనకి
పార్షియల్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి. దట్ మీన్స్ ఏంటి, ఇండెక్స్లో మనం పార్షియల్ వ్యూస్ని రెండర్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి. సో దట్ మీన్స్ ఇది హోమ్ కంట్రోలర్ ఇండెక్స్. చూడండి మనం ఏమొస్తుందో, రైట్? అండ్ అలానే ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇది jQuery యూస్ చేసి కూడా మనం వీటిని కాల్ చేయొచ్చు. సో jQuery యూస్ చేసి మనం ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో చూసాం మనం, రైట్? సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, JSON రిజల్ట్స్ చూద్దాం. సో JSON రిజల్ట్. సో JSON రిజల్ట్ వచ్చేటి మనకి ఎక్కడైతే ఏదైతే JSON డేటాని మనం రిటర్న్ చేయాలనుకుంటాం. సపోజ్ క్లయింట్ మనకి JSONలోనే డేటా ఫార్మాట్ అనేది కావాలి అనుకున్నాడు అనుకోండి. సో అలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తాం, JSON టైప్ మనం అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే? సో అలాంటి కేసులో JSON అని యూస్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ నేను JSON అని వచ్చాను అనుకోండి. సో JSON రిజల్ట్. సో ఒకసారి JSON రిజల్ట్ దాని స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్దాం. చూడండి, దాని సిగ్నేచర్ చూద్దాం. డెఫినిషన్. సో చూడండి సేమ్. సో దీని సిగ్నేచర్ ఇలా ఉందో చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, టూ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో యాక్సెప్ట్స్ వాల్యూ అండ్ సీరియలైజర్ సెట్టింగ్స్. సో నార్మల్ డేటా సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాని డేటా వచ్చేసి మనకి JSON ఫార్మాట్ సీరియలైజ్ అవ్వాలి, రైట్? సో అలాంటి కేసెస్లో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్? సో JSON డేటా ఇద్దాం ఇప్పుడు. JSON రిజల్ట్స్. సో వేర్ JSON డేటా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ తీసుకుందాం. సో న్యూ పోస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ సపోజ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సమ్ 4 అని ఇచ్చాను. జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను అంతే, రైట్? సో రిటర్న్ న్యూ JSON రిజల్ట్. రిటర్న్ JSON రిజల్ట్. సో ఈ JSON డేటా నేను ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. టెక్స్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేద్దాం. డీటెయిల్స్ కావాలి. ఆఫ్ టైం. సో ప్రొడక్ట్ ఏం లేదు కదా ఇక్కడ మనకి, ఎంటీనే తీసుకుందాం. మన వ్యూ అనేది HTML కంటెంట్ ఏం కాదు కదా ఇది, మనం వ్యూ జనరేట్ చేయడానికి ఇండెక్స్. సో డైరెక్ట్గా ఈ రిజల్ట్ని మనకి ఇందులో డిస్ప్లే చేయాలి. సో రన్ చేద్దాం చూడండి. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి HTML లైక్ JSON ఫార్మాట్లో డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ JSON రిజల్ట్ తర్వాత సో HTML లైక్ ఇది మనం అజాక్స్ కాల్ యూస్ చేసి కూడా మనం వీటిని కాల్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, రైట్? అజాక్స్ కాల్ యూస్ చేసి మనం ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది JSON రిజల్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్ కంటెంట్ రిజల్ట్ కొద్దాం. సో కంటెంట్ రిజల్ట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం, కంటెంట్ రిజల్ట్లో మనకి రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లైక్ HTML ఫార్మాట్ లేదంటే XML ఫార్మాట్ కానీ లేదంటే రా డేటాని కాల్ చేయటం కానీ లేదంటే లైక్ మనం PDF ఫార్మాట్ కానీ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ కానీ ఏదైతే మనం రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనం ఈ కంటెంట్ రిజల్ట్ అనేది యూస్ చేస్తామని చెప్పాం. సో దానిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటెంట్ రిజల్ట్ అనేది మనకి రిటర్న్ మెథడ్ కాబట్టి సో కంటెంట్ రిజల్ట్. నెక్స్ట్ వన్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద మై లైక్
మనం ప్రీవియస్‌లో ఆల్రెడీ ఈ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం మనం. రైట్? సో, ఈ మైమ్ టైప్స్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకిక్కడ ఆహ్, రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏది కావాలంటే మనకిక్కడ కంటెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే అప్లికేషన్ డాట్ జేసన్ అనా లేదంటే లైక్ లైక్ అప్లికేషన్ డాట్ టెక్స్ట్ అనా లేదంటే టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ అని చెప్పేసా ఇలా అంటాం. రైట్. సో, దట్ మీన్స్ మైమ్ వచ్చేపాటికి మనకేంటంటే ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మల్టీపర్పస్ ఇంటర్నెట్ మెయిల్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ అంటాం. మల్టీపర్పస్ ఇంటర్నెట్ మెయిల్ ఎక్స్‌టెన్షన్. సో, ఈ టైప్స్ వచ్చేసి మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఇది కంటెంట్ టైప్ అనేది ఏ టైప్‌లో అనేది నేను తీసుకోవాలి. సో, దట్ మీన్స్ టెక్స్ట్ డాట్ హెచ్‌టీఎంఎల్ ఐ మీన్ టెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ హెచ్‌టీఎంఎలా లేదంటే అది ఇమేజ్ ఫార్మాటా లేదంటే జేసన్ ఫార్మాటా. సో, ఈ మీన్స్ టైప్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ఇక్కడ ఈ కంటెంట్ టైప్ అనేది కంటెంట్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సీ కంటెంట్ రిజల్ట్ అనేది జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. సో, ఇక్కడ నేను చేంజేశాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఇది చేంజ్ చేద్దాం. సపోజ్ నేను ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌ని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. జస్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌ని నేను రిటర్న్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో, ఇలాంటి కేస్‌లో ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ మనం ఒక స్ట్రింగ్ తీసేసుకొని ఆహ్, సమ్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు సో, కంటెంట్ టైప్. సో, మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ చేసేది మనకి కంటెంట్. సో, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మనం జస్ట్ టెక్స్ట్ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో రిటర్న్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మనం కంటెంట్ టైప్ అనేది ఇవ్వాలి. ఏ టైప్‌ని మనం దాన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తామనేది. కంటెంట్ టైప్. క్లియర్. సో, ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో, మనకిక్కడ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో వచ్చింది మనకి కంటెంట్ టైప్. రైట్? అదర్‌వైస్ నాకిక్కడ ఏం కావాలంటే సపోజ్ ఇది టెక్స్ట్ హెచ్‌టీఎంఎల్ కంటెంట్. హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫార్మాట్‌లో కావాలి ఇక్కడ. కంటెంట్ అనేది నాకిక్కడ హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫార్మాట్‌లో కావాలి. సో, హెచ్‌టీఎంఎల్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ హెచ్‌టీఎంఎల్. సో, ఈ కంటెంట్ మనకి ఏ ఫార్మాట్‌లో కావాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్? అండ్ నౌ రిటర్న్ కంటెంట్ హెచ్‌టీఎంఎల్ టెక్స్ట్. సో, ఫార్మాట్ వచ్చి టెక్స్ట్/హెచ్‌టీఎంఎల్. సో, ఇది హెచ్‌టీఎంఎల్ ట్యాగ్‌లో వచ్చింది. రైట్? హెచ్1 టైప్. రైట్. సేమ్ ఇలానే మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్, అలానే జేసన్ ఫార్మాట్, రైట్? అండ్ స్ట్రింగ్ కంటెంట్. సో, కంటెంట్ అనేది లైక్ ఇలా మనం ఏదైనా గాని ఏ ఫార్మాట్‌లో కావాలి, ఫార్మాట్‌లో మనం వెళ్లి యూజ్ అనేది చేస్తాం. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి లైక్ చూడండి జేసన్ ఫార్మాట్ లేదంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్‌లో కావాలి. నాకు ఇది కస్టమైజేషన్ మనకి ఏదైనా కావాలంటే కస్టమైజేషన్ టైప్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైల్ రిజల్ట్. సో, ఫైల్ రిజల్ట్ వచ్చేసి సపోజ్ మనం ఏదైనా ఫైల్ లైక్ గ్రిడ్ వ్యూతో వర్క్ చేస్తున్నాం. సో, గ్రిడ్ వ్యూలో ఉన్న డేటా మొత్తం నాకు డౌన్‌లోడ్ అవ్వాలి. యాస్ ఎ పీడీఎఫ్ ఫైల్ ఆర్ ఎక్సెల్ ఫైల్. సో, ఇక్కడ చూడండి దాంట్లో టైప్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో, జేపీజీ ఫార్మాట్ అయితే ఇమేజ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జేపీజీ. పీఎన్జీ అయితే పీఎన్జీ. జీఏఎఫ్ ఇది ఇమేజ్ ఫార్మాట్స్ ఇవి. సో, ఇమేజ్ ఫార్మాట్స్ అయితే మనం ఇలా తీసుకుంటాం.
రైట్ కంటెంట్ టైప్ అలాగే కామన్ ఫైల్ సో పీడిఎఫ్ అయితే అప్లికేషన్స్ పీడిఎఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ జిప్ ఫార్మాట్ జేసన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఈ రెండు చూసాం కదా మనం సో ఇలా కామన్ టైప్స్ అలాగే ఆడియో ఫార్మాట్ అయితే ఇలా ఎంపీఈజీ వేవ్ MP4 రైట్ సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీమ్ టైప్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టైప్ అని మనం ఇక్కడ డేటాని మనం సీరియలైజేషన్ చేస్తుంటాం క్లియర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక శాంపుల్ చూద్దాం ఆ, ఒక ఫైల్ని మనం చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫైల్ రిజల్ట్ అనుకున్నాం సో ఫైల్ రిజల్ట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పాత్ ఇస్తున్నా డైరెక్టరీ డాట్ గెట్ కరెంట్ డైరెక్టరీతో వర్క్ చేస్తున్నాం మనం ప్లస్ ప్లస్ రూట్ డైరెక్టరీలో పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం సో దానిలో నాకు వచ్చేసి శాంపుల్ డాట్ పీడిఎఫ్ అనేది ఒక ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి సో పీడిఎఫ్ ఫైల్ సో రూట్ డైరెక్టరీలో ఒక ఫోల్డర్ యాడ్ చేసాం పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ రైట్ సో ఫైల్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం రైట్ ఎరా తీసుకుంటాం ఫైల్ బైట్స్ సో సిస్టమ్ డాట్ ఐఓ డాట్ ఫైల్ డాట్ రీడ్ ఆల్ బైట్స్ ఆఫ్ అండ్ రిటర్న్ ఫైల్ సో ఒక పీడిఎఫ్ తీసుకున్నాం దాన్ని రీడ్ చేయాలి ఫైల్ బైట్స్ సో కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ రైట్ అండ్ నేమ్ వచ్చేసి మనం శాంపుల్ పీడిఎఫ్ అనేది రైట్ సో నేను ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ని ప్లేస్ చేస్తాను శాంపుల్ డాట్ పీడిఎఫ్ అని చెప్పేసి ఒకటి ప్లేస్ చేసాను సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో చూడండి మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో క్లియర్ సో అగైన్ మళ్ళీ చూద్దాం సార్ రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి డౌన్లోడ్ అయింది ఫైల్ క్లియర్ సో ఈ ఫైల్ కంటెంట్ని ఇచ్చేసి మనం ఇలా ఫైల్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం లైక్ మనం ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లోకి అంటే దట్ మీన్స్ మన అప్లికేషన్లో ఉన్న ఫైల్ని మనం డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకున్నాం ఇక్కడ క్లియర్ సో ఇట్లా డౌన్లోడ్ సంబంధించి వర్క్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇలా ఈ కంటెంట్తో యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్కి వెళ్ళాం సో అది సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లియర్ సో ఫాస్ట్గా ఎందుకు చెప్తానంటే లైక్ మనం ఎంఈసీలో ఇవన్నీ చేసాం సో అందుకనే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్ సో డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ చూసాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అలాగే రీడైరెక్ట్ రౌట్ రీడైరెక్ట్ యాక్షన్ రిజల్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ చూద్దాం సో రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేపాటికి మనకి ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది యూఆర్ఎల్ అనేది మనం ఏదైతే ఉంటుందో దానిలోకి రీడైరెక్ట్ అవుతాం సో రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్ సో రిటర్న్ న్యూ రీడైరెక్ట్ టు రిజల్ట్ సపోజ్ ఎప్పుడైతే నేను ఇండెక్స్ పేజ్ నేను లోడ్ చేస్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు ఏం జరగాలి అంటే
సో గూగుల్లోకి వెళ్ళాలి. సో రన్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ గూగుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్. రీడైరెక్ట్ టు రౌట్ రిజల్ట్. సో రీడైరెక్ట్ టు రౌట్ రిజల్ట్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఏం చేస్తామంటే, లైక్ మనం ఈ ఎక్కడైతే మనం మిడిల్ వేర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నామో, లైక్ సి లో మనం ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ హోమ్ కంట్రోలర్ అలాగే ఇండెక్స్ ఉన్నది కదా, ఇక్కడ మనం వాటిని చేంజ్ చేసుకున్నాం. సపోజ్ రౌట్, సపోజ్ యాప్ డాట్ స్మార్ట్ కంట్రోలర్ రోల్. సో then it goes to about route. So pattern, so pattern just about on this one. And next one, defaults. So defaults. So controller, just a controller. Controller goes to home. Home controller తీసుకున్నాం. అందులోనే action about తీసుకున్నాం. సో ఒకసారి దీనిలో చూద్దాం. ఇండెక్స్ ఉంది, ప్రైవసీ అండ్ యాప్. సో అబౌట్ అనేది ఒక యాక్షన్ మెథడ్ తీసుకున్నాం మనం. లైక్ ఇది ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ అంటే అబౌట్ లోకి రావాలి కాబట్టి అబౌట్ లో మనం ఇక్కడ సమ్ కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యాక్షన్ మెథడ్. సో ఇక్కడ అబౌట్ కాల్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి కంట్రోలర్ లో యాక్షన్ మెథడ్ అబౌట్ అని ఇచ్చాం. క్లియర్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే, నాకు ఇండెక్స్ పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇండెక్స్ పేజ్ నుంచి నాకు అబౌట్ లోకి వెళ్ళాలి. క్లియర్. సో రీడైరెక్ట్ టు రౌట్ రిజల్ట్. రీడైరెక్ట్ టు రౌట్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ నేను రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు రౌట్. రీడైరెక్ట్ టు రౌట్. సో ఏ రౌట్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ, దీనిలో రౌట్ నేమ్ ఏంటి నాకు ఇక్కడ, అబౌట్ రౌట్. రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ ఆ రౌట్ నేమ్ లోకి నేను రీడైరెక్ట్ అవుతున్నా. అండ్ యాక్షన్. క్లియర్. సార్ రన్ చేద్దాం చూడండి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యాక్షన్ మెథడ్. క్లియర్. సో ఇలా రీడైరెక్ట్ టు రౌట్ ఇది. రైట్.
And అలానే redirect to action result. Redirect to action result చూద్దాం. See, redirect to action result. So redirect to action result లో same redirect to action. Redirect to action. So దీనిలోకి వెళ్తాం మనం. Redirect action, that means about and control of name. Like you say, action name and control. Clear. So run చేద్దాం చూడండి, సేమ్ అగైన్ అవుట్లోకి వెళ్తుంది. రైట్, ఇలా మనం ఈ రీడైరెక్ట్ రిజల్ట్ టైప్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో రీడైరెక్ట్ టు రౌట్, అలానే రీడైరెక్ట్ యాక్షన్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ స్టేటస్ రిజల్ట్. సో స్టేటస్ రిజల్ట్ అనేది నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం. సో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ స్టేటస్ కోడ్స్ అంటాం వీటిని. రైట్, సో హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ కింద ఈ కోడ్స్ మనం రిటర్న్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఇష్యూ అనేది వస్తుందో సర్వర్ నుంచి. రైట్, సో all HTTP status codes are divided into 5 categories. They are as follows, like X series will be represented the actual number, like ఇక్కడ XX అన్నాం, సిరీస్ అన్నాం. సో ఒకసారి వీటి డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, 1XX అన్నాం. దట్ మీన్స్ అంటే 100, 101, 102, 103 ఇట్లా మెసేజ్. సో ఇక్కడ చూడండి 101, 102, 103 ఎక్సెట్రా. సో ఈ ఎర్రర్ అనేది మనకి అక్కర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఇది ఇన్ఫర్మేషనల్ రెస్పాన్స్ అనుకోవాలి. రైట్, స్టేటస్ కోడ్స్ ఇన్ ది first range indicates that the server has received the client request and is continuing the process. These codes are primarily used to informational purpose and do not typically require any action from the client. జస్ట్ సర్వర్ మనకి లోడ్ అవుతుంది, ఏదైనా మనం సెర్చ్ చేసాం గ్రిడ్లోకి లోడ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ 100 అన్న 101 ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫర్దర్ యాక్షన్ అనేది మనకి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు ఇక్కడ. ఏ యాక్షన్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ కాదు ఇక్కడ, బట్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, ప్లీజ్ వెయిట్, లైక్ గ్రిడ్ ఈస్ లోడింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇలా. అండ్ సెకండ్ వన్ 2XX, సో దట్ ఈస్ 200. That means this is a successful response. That means 200, 201, 203, 204. So whenever you get 2XX as a response code, it means the request is successful. It means request is successful. So status codes in the 2XX range indicates that the server successfully received, understood, and accept the client request. These codes typically indicates that the requested action was successfully completed. So that means successfully complete అయినట్టు. ఈ 200 కాంబినేషన్ వస్తాయి. అండ్ అలానే 3XX, దట్ మీన్స్ రీడైరెక్షన్ రెస్పాన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ 301, 302, 304 ఇవి రీడైరెక్షన్ రెస్పాన్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ 3XX as a response code, it means it is a redirectional. So some redirection is happening on the server. Status codes in the 3XX range indicate that the client needs further action to complete the request. So these codes are used when a resource has been moved or is temporarily unavailable. So that means మనకి ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తా రన్నింగ్లో సపోజ్ ఏదైనా ఫైల్ అనేది మనకి మిస్ అయింది, దట్ మీన్స్ రిమూవ్ చేసాం. సో అక్కడ ఏంటంటే దాని రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో అలాంటి ప్లేస్లో మనం ఇది ఈ 300 ఎర్రర్ అనేది మనకి వస్తుంది. రైట్, ఐ మీన్ దిస్ స్టేటస్ కోడ్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అండ్ ది క్లయింట్స్ నీడ్స్ టు టేక్ అడిషనల్ స్టెప్స్ టు యాక్సెస్ ది రిసోర్సెస్. సో అలాంటి కేసెస్లో ఆ రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనం సమ్ యాడ్ చేయటంలో సమ్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంటాం. రైట్, అండ్ సేమ్ ఇలానే 4XX. సో ఇది వచ్చేసి క్లయింట్ ఎర్రర్ మెసేజెస్, క్లయింట్ ఎర్రర్ రెస్పాన్స్. దట్ మీన్స్ 400, 401. Whenever you get 4XX as a response code, it means there is some problem with your request. మనం పెట్టిన రిక్వెస్ట్ లోనే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని. సో స్టేటస్ కోడ్స్ ఇన్ 4XX range indicates that the client request was unsuccessful due to
an error on the client request. So client side some error అనేది ఉండాలి. So these codes are often associated with the issue such as invalid request, unauthorized access, or missing resources. So invalid request, అలాగే unauthorized access or missing resources. So missing resources ఉంటే ఈ 4XX errors అనేది వస్తాయి. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి 5XX సిరీస్ వచ్చింది. సో 5XX వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇది సర్వర్ సైడ్ ఎర్రర్ ఉంటే ఇలా వస్తాయి మనకి. సో 500, 502, 503, 504. So whenever you get 5XX as a response code, it means there is some problem in the server. So status codes in the 5XX range indicate that the server encountered an error while processing the client request. So client రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మనకి సమ్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చినట్లే. క్లియర్. సో దీస్ కోడ్స్ ఆర్ టిపికల్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇష్యూ ఆన్ ది సర్వర్ సైడ్. సో సర్వర్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఇండికేటింగ్ దట్ ది రిక్వెస్టెడ్ యాక్షన్ కుడ్ నాట్ బి కంప్లీటెడ్ డ్యూ టు సర్వర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్. సో సర్వర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉండటం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పెట్టామో అది ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ అనేది అవ్వదు. క్లియర్. సి ఇక్కడ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేది రాస్తుంది. సో నాట్ ఫౌండ్. సో నాట్ ఫౌండ్ మీన్స్ 404. అలాగే సమ్ 403 అంటే దట్ మీన్స్ క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్. సో నాట్ ఫౌండ్ సిస్టమ్ స్టేటస్. సో చూడండి ఒక్కొక్క రిజల్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి స్టేటస్ కోడ్. దిస్ రిప్రజెంట్ ది రెస్పాన్స్ విత్ ది స్పెసిఫిక్ హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్ అండ్ నో అడిషనల్ కంటెంట్. నాట్ ఫౌండ్ మీన్స్ కంటెంట్ అనేది లేకపోతే. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ 400 స్టేటస్ వస్తే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అనేది. ఓకే రిజల్ట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. అనాథరైజ్ రిజల్ట్ ఎక్సెప్ట్ 401 అనేది స్ట్రిప్ ఈ లైక్ స్టేటస్ కోడ్ వస్తే మనకి అనాథరైజ్డ్ కోడ్ అని అర్థం. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. సో మనం ఇది చెప్పుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆర్బిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఇస్తున్నారు. సి ఇక్కడ సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యాక్షన్ రిజల్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని సపోజ్ నేను ఒక పర్సన్ తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ నేమ్, అండ్ సేమ్ అలానే లాస్ట్ నేమ్. సో 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రిటర్న్ చేయాలి. సో రిటర్న్ సో అంటే పర్సన్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం పిన్ పంపిస్తాం. అలా కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది మనం ఎలా తీస్తామంటే సో ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్. రైట్. సో రన్ చేద్దాం చూడండి. సో మనం ఇక్కడ పాస్ చేసింది ఆబ్జెక్ట్ టైప్. రైట్. అండ్ ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చిందో చూడండి. మనకి జేసన్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. అంటే మనం ఇక్కడ జేసన్ యూజ్ చేసామా, జేసన్ సీరియలైజేషన్ చేసామా? లేదు. ఎందుకంటే సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ASP.NET Core అనేది మనకి ఇది జేసన్ ఫార్మాట్ లోకి మనకి సీరియలైజేషన్ అనేది చేస్తుంది. రైట్. సో అండ్ అలానే మనం దీనిలో డైరెక్ట్ స్టేటస్ కోడ్స్ కానీ లేదంటే కంటెంట్ టైప్స్ కానీ లైక్ ఏ కంటెంట్ టైప్ కావాలి అంటే అది కన్వర్ట్ చేయడం మనకి ఈ JSON లోకి వస్తుంది. కానీ బట్ మనకి ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అలాగే స్టేటస్ కోడ్స్ ఇలా దీనిలో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మనం. రైట్. సో స్టేటస్ కోడ్ ఏ స్టేటస్ కోడ్ కావాలి. సో ఇలా కూడా మనం దీనిలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లో మనం రిటర్న్ అనేది చేయొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇక్కడ సో ఇలా పర్సన్ అని ఇలా ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ రిటర్న్ సపోజ్ ఓకే. సో డైరెక్ట్ ఇలా ఇది వచ్చేసి మనకి స్టేటస్ కోడ్ కిందకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఓకే అని అన్నాను కాబట్టి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది నాకు ఇక్కడ
JSON serialization చేసింది. ఇన్స్పెక్టర్కి వెళ్దాం. సో నెట్వర్క్లోకి వెళ్తే సో చూడండి ఇక్కడ స్టేటస్ కోడ్ 200 ఓకే. 200 ఓకే. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ దీంట్లో స్టేటస్ కోడ్ అనేది ఓకే ఇచ్చింది. రైట్? స్టేటస్ కోడ్ అనేది ఓకే అని ఇచ్చింది. సో ఓకే అంటే మనకి ఇక్కడ 200 అని. క్లియర్? సో ఇలా స్టేటస్ కోడ్ కూడా మనం ఇలా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి వేరేది చెక్ చేద్దాం. సపోజ్ వేర్ రిజల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ బై దీనిలో పర్సన్. రైట్? ఇది మనం ఏం చేద్దామంటే మనం చెప్పుకున్నాం కంటెంట్ టైప్ అలానే ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చాను కదా స్టేటస్ కోడ్. సో స్టేటస్ కోడ్ ఈక్వల్స్ టు 201 అని ఇద్దాం. సో అంటే మనకి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. అండ్ అలానే మీడియా టైప్స్ దట్ మీన్స్ కంటెంట్ టైప్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయాలన్నాం కదా. సో కోడ్ అనేది యాడ్ చేసాం. సో sp.4 dot MVC dot media type formatters తీసుకుందాం. Formatters that media type collection. So multiple collections తీసుకుందాం. And now first type వచ్చేసి application /JSON ఫస్ట్ ఫార్మాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ డాట్ ఏమిది దట్ XML ఫార్మాట్ తీసుకున్నాం. రైట్? XML ఫార్మాట్ అనేది తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇది వచ్చేసి మనకి కంటెంట్ టైప్. రైట్? సో కంటెంట్ టైప్ న్యూ మైక్రోసాఫ్ట్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ టైప్స్. రైట్? సో రిటర్న్ రిజల్ట్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ఇచ్చామో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తాం. క్లియర్? అండ్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. సో సీరియస్ అయింది. జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి 201 క్రియేటెడ్. సో మనం వచ్చిన స్టేటస్ కోడ్ ఏంటి ఇక్కడ 201. రైట్? సో 201 క్రియేటెడ్ అనేది వచ్చింది. సో ఇలా ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్లో మనం ఇవి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. కంటెంట్ టైప్ అండ్ అలానే స్టేటస్ కోడ్ అనేది కూడా. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో స్టేటస్ కోడ్స్ ఓకే. ఓకే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఓకే రిజల్ట్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. రైట్? సో ది సీరియలైజేషన్ ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంప్టీ రిజల్ట్. సో ఎంప్టీ రిజల్ట్ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తామో చూద్దాం. సి యాక్షన్ రిజల్ట్ నథింగ్. సో రిటర్న్ న్యూ ఎంప్టీ రిజల్ట్. దట్స్ ఇట్. సో ఇండెక్స్ రన్ చేద్దాం చూడండి. ఇక్కడ ఇండెక్స్ వ్యూ లైక్ కంటెంట్ అనేది ఏమొస్తుందో చూద్దాం. నథింగ్, ఏం రాలేదు. క్లియర్? దట్స్ ఎంప్టీ రిజల్ట్. సో ఆర్ అదర్వైజ్ ఇలా రిటర్న్ నో కంటెంట్ లైక్ నో కంటెంట్ అని కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు ఎంప్టీ రిజల్ట్.
There is no content here. సో ఇవే రిటర్న్ టైప్స్ లైక్ ఇక్కడ మనకి యాక్షన్ రిజల్ట్స్ అనుకో క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే ఎంఈసీలో మీరు ఆల్రెడీ చేశారు, బట్ ఎంఈసీలో మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలిపి ఒక వీడియో లాగా చెప్దామని చెప్పేసి చేశాను. రైట్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందని అనుకుంటాను. ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంతగా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి. రైట్. మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి. క్లియర్. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.